To welcome you to the RCMP's national headquarters in Ottawa and lead off this important press conference in which we will tell you about a very successful national child sexual exploitation operation. I'd like to first begin by recognizing that we are gathered today on the unceded and unsurrendered territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. I'm Marie-Claude Dandeneau, the RCMP Deputy Commissioner for Specialized Policing Services, most commonly referred to as SPS. I could not have asked for a better portfolio to lead at the RCMP. SPS provides critical frontline operational support services to the RCMP, but also to our partners across the entire Canadian law enforcement and criminal justice communities, as well as to select foreign organizations. One of the important operational services provided by SPS is the National Child Exploitation Crime Center. The center focuses on sexual exploitation of children on the internet, which is what brings us here today. As technology evolved, so too has the threat of online child sexual exploitation. This is a significant and growing threat in Canada, and law enforcement is working together to respond accordingly. Online child sexual exploitation is a horrific crime that demands all of our efforts. Collaboration between international and domestic law enforcement partners and all our other allies is essential in combating this type of crime. Today, we will be highlighting Project Steel, one of these collaborative initiatives. This area of policing demands the dedication and commitment of all agencies. As you can only imagine, this type of work is extremely difficult, and I sincerely thank all of the police personnel working tirelessly to protect children from these horrendous crimes. Heartfelt thank you also goes out to the media. I not only thank you for being here today, but I thank you for your continued commitment to reporting on the great work being done by the policing community and providing fact-based information to your audiences on how to protect themselves and how to protect their children. As I said earlier, combating online child sexual exploitation requires all of our collective efforts. We are stronger together. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui, en personne ou virtuellement. Je suis honorée de vous accueillir à la Direction générale de la GRC à Ottawa, de donner le coup d'envoi de cette conférence de presse sur le projet Steel, une opération nationale de répression contre la cyberexploitation sexuelle d'enfants au succès retentissant. Je voudrais tout d'abord rappeler que nous nous trouvons aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Je m'appelle Marie-Claude Dandeneau. Je suis la sous-commissaire au service de police spécialisé de la GRC, mieux connu sous l'acronyme SPS. Diriger un tel domaine d'activité est une opportunité inestimable. Les SPS fournissent des services essentiels de soutien opérationnel de première ligne à la GRC, à nos partenaires des agences canadiennes d'application de la loi, de même qu'à certains organismes étrangers. Le Centre national contre l'exploitation des enfants est l'un des importants services opérationnels que chapeautent les SPS. Comme son nom l'indique, le centre est spécialisé dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, et c'est cela dont il sera question aujourd'hui. À mesure que la technologie a évolué, la menace d'exploitation sexuelle des enfants en ligne a également progressé. Cette forme de criminalité prend de l'ampleur au pays et les agences d'application de la loi travaillent main dans la main pour la contrer. Combattre ce fléau nécessite de redoubler nos efforts. La collaboration de l'ensemble des forces de l'ordre nationales et internationales, ainsi que tous nos autres alliés, est essentielle pour lutter contre ce type de crime. Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet Steel, qui illustre la force d'une telle collaboration. Le dévouement et la mobilisation de tous les acteurs est indispensable. Comme vous pouvez bien vous l'imaginer, c'est un type de travail qui est extrêmement difficile. Je tiens à remercier du fond du cœur tout le personnel qui travaille sans relâche à protéger nos enfants contre ces crimes épouvantables. Un sincère remerciement également aux médias, non seulement pour votre présence parmi nous aujourd'hui,
mais également pour votre inlassable engagement à médiatiser le travail colossal que fait la communauté policière et à fournir de l'information factuelle à la population sur la manière de protéger leurs enfants contre ces crimes. Comme je l'ai dit plus tôt, la lutte contre la cyberexploitation sexuelle d'enfants exige la conjugaison de nos efforts à tous. Nous sommes plus forts ensemble. Merci, sous-commissaire Landonneau. My name is Corporal Philippe Gravel. I am an investigator with the RCMP National Child Exploitation Crime Center, and I will be your moderator today. Je suis le caporal Philippe Gravel, je suis enquêteur au Centre national contre l'exploitation des enfants de la GRC et je vais agir comme modérateur. Before we begin, I would ask that you please put your phones on silent. For those joining us on MS Teams, I would ask that you please remain off camera and on mute. Avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir mettre vos cellulaires en mode silencieux. Les personnes qui se joignent à nous sur Teams sont priées de garder leur caméra et leur microphone éteint. Today, we are joined by representatives from the RCMP, the Ontario Provincial Police, and the Sûreté du Québec, who will be providing an update on Project Steel, a nationwide operation targeting online child sexual exploitation offenders and safeguarding children that began on February 17, 2025 and concluded on February 28, 2025. Nous avons avec nous des représentants de la GRC, de la Police provinciale de l'Ontario et de la Sûreté du Québec qui vont faire le point sur le projet Steel, une opération nationale ciblant les délinquants qui exploitent des enfants à des fins sexuelles en ligne et visant à protéger les enfants. L'opération s'est étalée du 17 au 28 février 2025. We also have representatives from the Peel Regional Police and Durham Regional Police at the table who, in addition to participating in this operation, will also be briefing you on an electronic story detection canine program within their police agency. Des représentants de la police régionale de Peel, de la police régionale de Durham, en plus d'avoir participé à l'opération, vont aussi vous parler du programme de chiens détecteurs de dispositifs de stockage numérique qu'ils ont mis sur pied dans leur organisation. A question and answer period with media will follow their statements. We will take questions in person first, followed by media joining us virtually on MS Teams. Une période de questions suivra leur déclaration. Nous répondrons aux questions des représentants des médias présents dans la salle, mais aussi virtuellement sur MS Teams. In addition to moderating the news conference today, I will also provide translation for those requiring it. Once speakers have delivered remarks in their primary language, I will then read their remarks in the other official language. En plus de mon rôle de modérateur, j'assurerai également la traduction pour ceux qui le souhaitent. Après chaque allocution, je lirai la traduction dans l'autre langue officielle. I would now like to invite our first speaker, RCMP Inspector Mathieu Girard, to begin. J'invite à présent notre premier intervenant, l'inspecteur Mathieu Girard de la GRC. Inspecteur? Thank you, merci, Corporal Gravel. Good afternoon, everyone. I'm Inspector Mathieu Girard, and I'm the officer in charge of operations for the National Child Exploitation Crime Center here at the RCMP, also known as the NCECC. In my role, I manage the triage and transnational child sex offenders units and our liaison posts in the Philippines. I would like to thank my colleagues who are present this afternoon to discuss this initiative that is Project SEAL. It's an honor to be here with you this afternoon. The NCECC is the national law enforcement arm of the National Strategy for the Protection of Children from Sexual Exploitation on the Internet. It serves as the central point of contact for investigations related to the online sexual exploitation of children across the country and internationally, when the victim or offender is Canadian. The NCECC conduct investigation to track down offenders, assist with the identification of victims, and provide training, research, intelligence, investigative, and technological support for municipal, territorial, provincial, federal, and international police partners. Our shared goal is to safeguard children from online child sexual exploitation. Just to illustrate the magnitude of this type of crime, the NCCC received 118,162 complaints and reports of suspected online child sexual exploitation offenses between April 1st, 2023 and March 31st, 2024.
That number represents a 15% increase compared to the previous fiscal year and a 1,278% increase compared to 10 years ago, when the center received 8,578 reports in a single year. Technological advancement and the shift to more online activity have contributed to this increase. Today, we're here to talk about Project Steel, a nationwide operation led by the RCMP's NCECC, the Ontario Provincial Police, and the Sûreté du Québec, in collaboration with multiple participating internet child exploitation, or ICE units, across the country. This joint initiative focuses on detecting, apprehending online child sexual exploitation offenders and identifying and safeguarding victims. Between February 17 to the 28, 2025, ICE units from across Canada conducted a mass takedown of offenders engaging in a variety of online child sexual exploitation offenses through the execution of various warrants. By working with partners in multiple jurisdictions, we were able to significantly extend our child protection efforts. We were able to share expertise and resources and tap into specialists in the field. By working together, we had a greater reach and results. Multiple agencies were involved in Project Steel. The most up-to-date list was shared with you and is also available on the MS Teams portal. The RCMP is truly grateful to all of who participated and for their ongoing dedication to the protection of children. Every day, police personnel across Canada are working hard to help children. This is a very difficult work, and their commitment and dedication is truly commendable. It is now my privilege to provide the National Project Steel statistics. They demonstrate the hard work of all the law enforcement partners involved. To this date, there have been 306 investigations conducted thus far, with 340 judicial authorization and 192 search warrants executed. An additional 395 investigations are still ongoing. 1,132 electronic devices were seized. 106 individuals were arrested, and over 308 charges were laid. The diligent efforts of all 63 law enforcement partners involved resulted in 40 victims identified and 37 children safeguarded. Please note that these numbers are just preliminary at this time, as there are several ongoing investigations across the country. Child protection requires a joint approach. Law enforcement, government, NGOs, and tech companies need to work together to identify victims, safeguard children, to make the internet a safer place. Public awareness also plays a vital role in protecting children, as it reduces stigma and increases the likelihood of reports to authorities. I want to remind everyone that if you or someone you know might be experiencing some form of online sexual exploitation, I urge you to contact your local police or reach out to our value partners at the Canadian Centre for Child Protection at cybertip.ca. Finally, thank you once again to all police partners who participated in Project Steel. This joint approach generated significant results because of your unwavering commitment to stopping online child sexual exploitation. Thank you very much. I will now make some remarks in French. Je vais maintenant m'adresser en français. Bonjour à tous. Je suis l'inspecteur Mathieu Girard de la GRC, officier responsable des opérations au Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants, que l'on appelle communément le CNCEE. Dans ce rôle, je gère le groupe du triage et le groupe chargé de la lutte contre les agresseurs sexuels d'enfants transnationaux, ainsi que notre poste de liaison aux Philippines. Je tiens à remercier mes collègues qui se succéderont tantôt pour nous parler du projet Steel. C'est un honneur pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui. Le CNCE est l'organisme national chargé de l'application de la loi dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet. C'est le point de contact central pour les enquêtes relatives à la cyberexploitation sexuelle d'enfants au pays, mais aussi à l'étranger lorsque la victime ou le délinquant est de nationalité canadienne. Le CNCEE mène des enquêtes pour localiser les délinquants
et aider à identifier les victimes. Il fournit de la formation, des renseignements, ainsi que du soutien technique et en matière de recherche et d'enquête aux corps policiers municipaux, territoriaux, provinciaux et étrangers. Notre objectif commun est de protéger les enfants contre la cyberexploitation sexuelle. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce type de criminalité, il faut savoir qu'entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, le CNCEE a reçu 118 162 plaintes et signalements d'infractions présumées d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. Cela représente une hausse de 15 % comparativement à l'exercice financier précédent et de 1278 % par rapport aux chiffres d'il y a 10 ans où on dénombrait 8 578 signalements sur l'année. Les progrès technologiques et l'augmentation des activités en ligne ont contribué à cette augmentation. Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet STEEL, une opération d'envergure nationale dirigée par la Police provinciale de l'Ontario, la Sûreté du Québec et aussi par le CNCEE de la GRC, en collaboration avec plusieurs groupes de lutte contre l'exploitation d'enfants sur l'Internet au pays, que l'on appelle aussi les GLEEI. Cette initiative conjointe a consisté à repérer et à appréhender des délinquants qui exploitent des enfants à des fins sexuelles en ligne, ainsi qu'à identifier et secourir les victimes. Du 17 au 28 février 2025, des GLEEI des 4 coins du pays ont exécuté des mandats et procédé à des arrestations massives de délinquants qui commettaient diverses infractions sexuelles contre des enfants en ligne. En collaborant avec nos partenaires dans différentes régions, nous avons pu élargir sensiblement nos efforts de protection des enfants. Nous avons partagé notre expertise et nos ressources et fait appel à des spécialistes du domaine. En travaillant ensemble, nous avons pu aller plus loin et obtenir de meilleurs résultats. Plusieurs organismes ont participé au projet STEEL. La liste la plus récente vous a été communiquée et est disponible sur le portail MS Teams. La GRC est reconnaissante de l'ensemble des participants pour leur dévouement constant à la protection des enfants. Chaque jour, le personnel policier canadien s'emploie à aider les enfants. Sa ténacité et son dévouement sont à saluer, tant la tâche est ardue. Je vais maintenant communiquer avec vous les résultats du projet à l'échelle nationale. Ils illustrent l'ampleur du travail effectué par les organismes participants. 306 enquêtes ont été réalisées jusqu'à présent à l'aide de 340 autorisations judiciaires, en plus de l'exécution de 192 mandats de perquisition. 395 enquêtes supplémentaires sont toujours en cours à l'échelle du pays. 1132 appareils numériques ont été saisis, 106 personnes ont été arrêtées et 308 accusations ont été portées. Grâce à la diligence des 63 organismes participants, 40 victimes ont été identifiées et 37 enfants ont été mis à l'abri. Il s'agit là de chiffres préliminaires puisque plusieurs enquêtes sont toujours en cours. La protection des enfants nécessite une approche collaborative. La communauté policière, le gouvernement, les ONG, les entreprises du secteur technologique doivent collaborer afin d'identifier les victimes, de protéger les enfants et de faire de l'Internet un endroit plus sécuritaire pour les enfants. La sensibilisation du public joue également un rôle crucial dans la protection des enfants, car elle réduit les préjugés et augmente la probabilité de signalement aux autorités. J'invite quiconque est victime d'exploitation sexuelle en ligne ou connaît quelqu'un qui pourrait être l'aide à communiquer avec le service de police local ou avec nos précieux partenaires du Centre canadien de protection de l'enfance à cyberaide.ca. Une fois encore, je remercie l'ensemble des partenaires policiers qui ont participé au projet STEEL. Le succès de cette opération est le résultat de votre détermination sans faille à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, inspecteur Girard. Nous allons maintenant céder la parole au sergent d'état-major détective Tim Brown de l'OPP. I will now like to invite Detective Staff Sergeant Tim Brown of the OPP to deliver his remarks. The floor is yours. Thank you, Corporal Gravel. Good afternoon. It's my pleasure to be here today. My name is Tim Brown. I'm a Detective Staff Sergeant with the OPP. I coordinate the Provincial Internet Child Exploitation Strategy for Ontario. The results of Project STEEL
are a testament to the exceptional dedication and teamwork of Internet child exploitation investigators. Their unwavering commitment to protecting children and bringing offenders to justice is truly remarkable. I could not be more proud of them as I sit here today. Through this operation in Ontario alone, we were able to identify 31 victims. We were able to safeguard an additional 20 children. We were able to arrest 40 offenders. We were able to lay over 150 charges and seize more than 650 devices, with many investigations still ongoing. Every child deserves the right to grow up safe from harm, both online and offline. Yet there are those who use the anonymity of the internet to exploit the most vulnerable among us. To those, I have a clear message. We will find you, and we will bring you to justice. We will achieve this goal because of the dedicated and courageous law enforcement personnel who step into the darkest corners of the internet to investigate these crimes. Their work requires advanced investigative and technical skills, unwavering resolve, and a deep sense of purpose. Behind every image seized and every lead followed is a child in need of protection. And our investigative teams never lose sight of that. In Ontario, the OPP is proud to stand at the forefront alongside our partners in the fight against child sexual exploitation. We do this through the Ontario Provincial Internet Child Exploitation Strategy. This collaborative partnership includes 26 police services and key government ministries. By breaking down the jurisdictional boundaries, we are able to share information, resources, and investigative techniques. Together, we are identifying victims, we're holding predators accountable, and removing harmful material from the internet to prevent re-victimization. But let's be clear, this is not a fight that we can win alone. The sexual abuse and exploitation of children in Canada is a community issue and requires a community response. Parents, educators, technology providers, advocacy organizations all have a role to play. Together, we must learn to recognize the warning signs. We have to educate our children. We have to create safe spaces on the internet where offenders cannot hide under the cloak of anonymity. Together, we can create a future where every child grows up free from this kind of fear, free from this kind of harm, and free to reach their full potential. The Ontario Provincial Internet Child Exploitation Strategy is proud to stand here today with our partners from across Canada, the United States, and around the world. By continuing to lead, collaborate, and innovate, we will ensure that those who exploit children have nowhere to hide and no place to escape justice. Thank you. Thank you, Detective Staff Sergeant Brown. I will now read the OPP's remark in French. Je vais maintenant lire la déclaration de l'OPP en français. Le sergent d'état-major détective Tim Brown est responsable de la stratégie provinciale de protection des enfants contre l'exploitation et les agressions sexuelles sur Internet, aussi appelée la stratégie provinciale pour protéger les enfants contre l'exploitation sur Internet en Ontario. Les résultats du projet STEAL témoignent du dévouement et du travail d'équipe exceptionnel des membres de la stratégie provinciale pour protéger les enfants contre l'exploitation sur Internet. Leur engagement indéfectible en faveur de la protection des enfants et pour traduire devant la justice les délinquants est vraiment remarquable et je suis absolument fier de leurs efforts. À travers cette opération, nous avons identifié 31 victimes, assuré de la protection de 20 enfants, procédé à l'arrestation de plus de 40 individus, porté plus de 150 accusations et saisi plus de 650 appareils. Chaque enfant a le droit de grandir à l'abri du mal, que ce soit en ligne ou ailleurs. Cependant, il y a ceux qui, sous le couvert de l'anonymat que procure l'Internet, exploitent les plus vulnérables parmi nous. À ceux-là, mon message est clair, nous vous trouverons. Et nous ne serons pas tranquilles aussi longtemps que nous ne vous avons pas traduit devant la justice. Nous atteindrons cet objectif
parce que nous disposons de professionnels de l'application de la loi possédant le dévouement et le courage pour aller dans les recoins les plus sombres de l'Internet pour enquêter ces crimes. Leur travail nécessite des compétences avancées et techniques en matière d'enquête, une détermination inébranlable et un sens aigu du devoir. Derrière chaque image analysée et chaque piste suivie se trouve un ou une enfant qui a besoin de protection, et nos équipes d'enquête ne perdent cela jamais de vue. À travers la stratégie provinciale pour protéger les enfants contre l'exploitation sur Internet, la police provinciale est fière de jouer un rôle de premier plan aux côtés de ses partenaires dans la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants en Ontario. Ce partenariat, fondé sur la collaboration, comprend 26 services de police et des ministères clés du gouvernement. En faisant tomber les obstacles d'ordre juridictionnel, nous sommes en mesure de partager des informations, des ressources et des techniques d'enquête. Ensemble, nous parvenons à identifier les victimes, à mener les prédateurs à répondre à leurs actes et à retirer du matériel nuisible de l'Internet pour prévenir la revictimisation. Mais ceci n'est pas un combat où nous pourrons triompher tout seuls. L'exploitation sexuelle d'enfants est un problème communautaire qui nécessite une réponse de la collectivité. Les parents, les éducateurs et éducatrices, les fournisseurs de technologies et les organismes de défense ont tous un rôle à jouer. Ensemble, nous devons apprendre à reconnaître les signes de danger, faire l'éducation de nos enfants et créer des espaces en ligne sécuritaires où les prédateurs ne pourront pas évoluer sous le couvert de l'anonymat. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où chaque enfant grandit sans crainte, à l'abri des menaces et libre de pouvoir réaliser son plein potentiel. La stratégie provinciale pour protéger les enfants contre l'exploitation sur Internet est fière d'être aux côtés de ses partenaires de l'ensemble du Canada et d'ailleurs. En continuant d'être aux avant-postes, de collaborer et d'innover, nous nous assurons que les individus qui exploitent les enfants ne disposent d'aucune cachette et d'aucun endroit pour fuir la justice. Merci. Thank you again, Detective Staff Sergeant Brown. Please welcome our next speaker, Sergent Catherine Guimont from the Sûreté du Québec. Je vais céder la parole à notre prochaine intervenante, Sergente Catherine Guimont de la Sûreté du Québec. Sergente Guimont, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis la sergente Catherine Guimont de la Sûreté du Québec, coordonnatrice provinciale à la division de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. La Sûreté du Québec est responsable de la coordination de la stratégie provinciale de la province du Québec. Ainsi, du 17 au 27 février, des enquêteurs de la province de Québec ont mené une série de perquisitions et d'arrestations dans le cadre d'une opération de lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Cette initiative a impliqué la collaboration de près de 200 ressources policières provenant de la Sûreté du Québec, ainsi que des services de police des villes de Montréal, Laval, Longueuil, Gatineau et Québec. Grâce à ce travail collectif, 31 perquisitions ont été réalisées et 30 arrestations ont eu lieu, touchant plusieurs régions de la province. 26 individus ont été accusés et 4 sont toujours sous enquête. Les individus arrêtés avaient entre 19 et 76 ans. Parmi eux, un professeur de primaire, ainsi que 7 récidivistes en matière de crimes similaires. Cette opération est le résultat d'un partenariat stratégique qui a été mis en place à l'automne 2024 entre le Centre national contre l'exploitation des enfants de la GRC, la Police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec, ainsi qu'avec des unités spécialisées dans la lutte contre l'exploitation des enfants en ligne. C'est grâce à ce travail de collaboration que nous avons pu cibler de manière proactive ces individus et mettre un terme à leur activité criminelle. Ensemble, nous avons concentré nos efforts pour repérer et intercepter les cyberprédateurs opérant sur les plateformes numériques. Je tiens à remercier toutes les personnes et les partenaires impliqués dans cette opération canadienne. Je tiens également à souligner l'importance de cette collaboration interinstitutionnelle. Cette opération démontre l'engagement des services policiers à éradiquer l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Nous continuerons à travailler de concert pour contrer ces crimes envers nos enfants. Merci, Sergent Guimont. J'invite à présent notre quatrième intervenant, le détective Andrew Ellock, accompagné du chien policier Harley, du service de police régional de Peel, à prendre la parole. I will now invite our fourth speaker, Detective Andrew Ellock, and Police Canine Harley from the Peel Regional Police Service to take the floor. Thank you. Good afternoon. My name is Detective Andrew Rollick. I'm here from the Peel Regional Police Internet Child Exploitation Unit. And what I'm going to talk to you about is our electronic storage detection canine program, otherwise known as an ESD canine.
So I don't know if you can see from up there, but my partner who's with me here today, working very hard at my feet here, this is Harley. Harley is a 4-year-old yellow Labrador Retriever, and she is trained as an ESD canine. So what does that mean? An ESD canine is trained to detect by scent mass storage devices, so anything that can store digital data. So think about cell phones, computers, thumb drives, little SD cards, anything that can store data, she can detect by scent. She deployed with us in January of 2023, so we've had her for 2 years. And she came to us via a charity in the United States called Our Rescue. And this charity's mandate is to fight online child exploitation and human trafficking. And one of the ways that they do that is they donate ESD canines to police services to help us with our investigations. So how does an ESD canine help us? The overwhelming majority of our investigations will result in the search warrant of a residential home. So when we do that, we go into the house under the authority of the warrant, and the officers, the investigators, will search the house for electronic devices, phones, computers, all the things that Harley is trained, and dogs like her are trained to detect by scent. Once the officers are done, we then bring the dog in, because what our objective is when someone is storing child sexual exploitation material on a device, they might try and hide that, because obviously that's illegal and they don't want anyone finding it. So they might hide it in a place that is difficult to find, or a place that you might not think to look. Other times, I mean, everyone can think of how small a thumb drive is. Imagine trying to find a single thumb drive in a 2,000 square foot house. Some houses are very cluttered, so it could be difficult to find all of the devices. And it's important that we don't miss devices, because missed devices means missed evidence. And missed evidence can also mean a missed victim that we would have had a chance to otherwise identify. So once the officers have completed their search, we bring in Harley, and then Harley tries to find any devices missed through scent detection. And our statistics so far in the last 2 years is in about 60% of our search warrants, Harley is finding devices that the investigators have missed. So that's really important for us, and that's a very important transformation that she has brought to our ICE unit and how we conduct our search warrants. And she was deployed in Project Steel. All of our Project Steel warrants, Harley came with us and helped us find devices. Harley does more than just find devices for the ICE unit in Peel Region. She's also used to support our other investigative bureaus. Our Homicide Bureau has asked her for assistance. Our Intimate Partner Violence Unit has asked her for assistance, because sometimes victims are concerned that AirTags have been placed on their cars by estranged spouses. We've had Harley find AirTags on victims' vehicles. She's assisted in human trafficking investigations and found devices that had victims' information on it. And in addition to helping with search warrants, she has another job beyond that. In Peel Region, we're down the hall from our Special Victims Unit, and so victims have to come in and they have to relive their stories through statements, which is of course very difficult and very hard. Harley is also trained as an emotional support dog. So we have used her with victims when they retell their story. Harley can sit in there while they tell their story and provide comfort. She can provide comfort after they provided their statement. We've had victims who have had to attend court and again, unfortunately, have to retell their story of trauma. Harley can support them, before and after court. So that's another very important addition that she brings. And also, it's not just victims that need support. Those of us who work in this field of internet child exploitation, we are all vulnerable to vicarious trauma. So having a dog, a companion, coworker like Harley, who's in our office every day, she has full run of the office, she lightens the load for us, she improves the mood, she reduces stress for officers who have to work in this field. And in Peel Region, the door to our office is always open, so any officer who's working that day or any staff member who wants to come in for a dog break, they're always welcome. We have lots of visitors in our office, and they're not there to see us, they're there to see Harley. She's without question the most popular member of our team. That's a summary of the ESD Canine program. Harley and I will be around afterwards if you have more questions. Thank you. Thank you, Detective Odoc and Harley, of course.
The translation is as follows. Voici une traduction des propos. Harley est le premier chien de détection au Canada et est membre de l'unité PRP ICE. Il a été donné par l'organisme de bienfaisance Operation Underground Railroad. Harley participe à tous les mandats de perquisition du PRP et a participé à tous les mandats de perquisition dans le projet Steel. Harley a réussi à retrouver les objets manqués par l'équipe de la recherche dans environ 60% des cas. Ces appareils trouvés avaient des images et des vidéos sur eux. Harley soutient également d'autres bureaux du PRP et des juridictions voisines qui ont besoin d'une assistance de détection. Harley fait également double emploi comme chien de soutien émotionnel pour les victimes qui se présentent au PRP SVU pour des entretiens. Elle peut aussi offrir du soutien aux agents en service. C'est maintenant au tour de notre 5e et dernier intervenant de prendre la parole. J'invite l'agent détective Samantha Mayhew et le chien policier Pixel du service de police régional de Durham à prendre la parole. I would like to call our 5th and final speaker of the day to please take the floor. Detective Constable Samantha Mayhew and Police Canine Pixel from the Durham Regional Police Service. The floor is yours. Good afternoon, everyone. As Corporal Gravel said, I'm Detective Constable Samantha Mayhew of the Durham Regional Police Internet Child Exploitation Unit, and this is my partner, ESD Canine Pixel. We are honored to occupy this space with my esteemed colleagues and people from around the world whose common goal is to protect children from sexual abuse and exploitation on the internet and apprehend those responsible. It is truly a privilege to do the work that we do. Technology is ever changing, and the law enforcement community is always striving to keep pace. Thus, when Durham Regional Police was informed of the ESD K9 program from our police partners and we heard of their successes, it was without hesitation that we knew it was something that we wanted to be a part of. In June of 2024, I was selected to be the ESD K9 handler for the Durham Regional Police ICE unit, and we partnered with our rescue based in the United States. I was certified by Jordan Canine Detection in Indiana, along with handlers from North and South America, as well as Asia. At the time, I was matched with 9-month-old Pixel, the youngest dog that had ever been through the program and only the 4th in Canada. Since joining the Durham Regional Police Service, Pixel has been deployed at numerous search warrants, and she has found several hidden electronic devices that have assisted in our investigations. She has been the star of many presentations and community events, as you can imagine. However, her impact is greatest felt by the people that she encounters, whether it be child victims who have been exposed to unimaginable trauma, or my colleagues in my unit, or the police service as a whole. Every day, I watch the levity and joy she brings when she walks in our office as she spreads unconditional love throughout our building. The comfort she provides all has no boundaries. Finally, to the purpose of today, Pixel was an essential part of our team during Project Steel, from being up incredibly early every single morning for search warrants where she located hidden devices, to supporting members of our team throughout the day, or providing emotional support to a victim during an interview. Project Steel is only a small window into the incredible work that I get to see people, my colleagues, and individuals around the world do every single day. I always said I have the best job, and now I get to do it alongside the cutest partner ever. Speaking of whom, being a lab, you know she's always hungry. So if we have a little time following the translation of my remarks, I will be doing a quick demo. Thank you, Detective Constable Mayhew. Please allow me to read Durham's remarks in French. Merci, agent détective Mayhew. Permettez-moi de lire la déclaration du service de police régional de Durham en français. Bon après-midi. Le détective constable Samantha Mayhew du service de police régional de Durham, plus particulièrement de l'unité de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, et son partenaire de travail et policier canin spécialisé dans le dépistage d'appareils d'entreposage de données électroniques, Pixel. C'est honoré d'être ici avec nos collègues estimés de partout à travers le monde qui ont tous un but commun de protéger les enfants de l'abus sexuel et de l'exploitation sur Internet et d'appréhender ceux qui en sont responsables. C'est un véritable privilège de faire le travail que nous faisons. La technologie évolue sans cesse et la communauté des forces policières s'efforce toujours de rester à jour. Ainsi, lorsque le service de police régional de Durham a été informé par nos partenaires policiers du programme ESD K9 et de leur succès, il n'y a eu aucune hésitation. Nous savions immédiatement que c'était quelque chose auquel nous voulions participer. En juin 2024, Samantha était sélectionnée pour être la spécialiste du programme ESD K9 pour le service de police régional de Durham, une unité d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Et ils ont formé un partenariat avec Our Rescue, basé aux États-Unis.
Elle est certifiée par Jordan Canine Detection en Indiana, avec d'autres spécialistes provenant d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que d'Asie, où elle était jumelée avec Pixel, une chienne de 9 mois, et le chien le plus jeune à avoir suivi le programme et seulement le 4e au Canada. Depuis son intégration au service de police régionale de Durham, Pixel a été déployée lors de nombreux mandats de perquisition où elle a trouvé plusieurs appareils électroniques cachés qui ont aidé nos enquêtes. Comme vous pouvez l'imaginer, elle a aussi été la vedette de nombreuses présentations et événements. Cependant, son impact le plus marqué pour les personnes qu'elle rencontre, c'est que ce soit des jeunes victimes exposées à des traumatismes inimaginables ou les collègues de mon unité et les services de police dans son ensemble. Chaque jour, Samantha voit la légèreté et la joie qu'elle apporte lorsqu'elle entre dans le bureau, diffusant de l'amour inconditionnel dans tout notre bâtiment. Le réconfort qu'elle offre à tous n'a pas de limite. Enfin, pour en venir à l'objectif de cette journée, Pixel a été une partie essentielle de notre équipe tout au long du projet STEAL. Qu'il s'agisse de se lever très tôt chaque matin pour les mandats de perquisition, où elle a trouvé 2 appareils cachés, de soutenir les membres de notre équipe tout au long de la journée ou d'apporter un soutien émotionnel à une victime pendant une entrevue. Le projet STEAL n'est vraiment qu'une petite partie du travail incroyable que je vois les membres de mon équipe et des enquêteurs à travers le monde faire à chaque jour. Samantha dit toujours qu'elle a le meilleur travail au monde et maintenant que c'est encore mieux de le vivre avec la partenaire la plus adorable. En parlant de cela, elle donne. Étant donné qu'elle est une labrador, vous savez qu'elle a toujours faim. Donc, si nous avons le temps, je peux faire une petite démonstration. Thank you very much. She thinks I'm going to put her vest back on. So, good girl. That's it. That's it. We will now proceed with the question period, starting with reporters in the room, followed by those on MS Teams. You will each be allotted 1 question and 1 follow-up to allow time for everyone to ask their questions. Nous allons maintenant passer aux questions, en commençant par les journalistes dans la salle, suivis de ceux qui sont sur MS Teams. Chacun d'entre vous pourra poser une question principale et une question secondaire afin que nous ayons suffisamment de temps pour répondre à tous. I would ask that all those in the room please use the microphones in the center aisle so that everyone present and online can hear you clearly. Les personnes présentes dans la salle sont priées d'utiliser les micros situés dans l'allée centrale pour qu'on puisse bien les entendre. For those on MS Teams, please use the hand raise function and we will answer questions in the order they are asked. To minimize connection issues, please stay muted with your cameras off until you are called upon. Les personnes sur MS Teams sont priées d'utiliser l'icône de la main levée. Nous répondrons aux questions dans l'ordre dans lequel elles seront posées.
Pour limiter les problèmes de connexion, gardez votre caméra et votre micro éteints jusqu'à ce qu'on vous invite à poser votre question. For all, please make sure you identify yourselves and your media outlet as well as who your question is directed to. Pour chaque personne qui prend la parole doit s'identifier, identifier le média qui l'emploie et identifier à qui s'adresse la question. We will now go to the floor. Nous allons maintenant prendre des questions dans la salle. Hi all, thank you for being here and taking my questions. This question can go up to anyone. And my name is Mark Ramsey, I'm a reporter with the Toronto Star. I'm curious, given kind of your experience working on this, what challenges do you face in being able to carry out this work? Do you find that there's any legislative gaps or resource gaps or anything like that? What are the challenges that governments, for example, thinks they can do better to support this work? Thank you very much for your question. Resource-wise, we could always use more for this, especially in this crime of type. But I think today Project SEAL is a good example that working together, not just the RCMP, but working side by side with other law enforcement across the country, is the way to put as many resources together as possible to ultimately safeguard children and identify offenders. When it comes to legislation, we have good legislation in place. There's always new ones, but I would defer to the Department of Justice for something specific to legislation. But I'm glad to be here today with my partners to show like what we can do together to safeguard and save as many children as possible. And if my colleague wants to add. Yeah, I would add to that. In Ontario, with the Provincial Internet Child Exploitation Strategy, we've been in place since 2006. And the whole reason behind that strategy was for us to work together rather than individually. And that allows us obviously to share a lot of our resources and not solve the same problem twice. And so what we have here today with Project SEAL is it's beyond for us just Ontario, it's now Canada-wide. And that's a great testament to how we can pull together when maybe resources are short, maybe they're not, but we can pull together and across the country share what we have. We also do that internationally. So with the US and with all our partners around the world, there's some very, very dedicated investigators whose focus is just on rescuing kids. That is our focus, victim-centric. We're trying to identify kids that are being sexually abused and to rescue them from those situations. And so there are a lot of people around the world in investigative units everywhere, and that is their goal. And so it is a very uniting cause, and we find that bringing together all of those resources tends to, in many ways, alleviate some of the other challenges we might have. And I'm curious, you mentioned statistics, kind of how the numbers and complaints from a couple of years ago compared to now, there's been quite an increase. What role do tech companies and tech giants have in this? Are they doing a sufficient job with the way social media use is increasing and all that stuff? What do they need to do to help you guys out? That's a very good question, and like I said, and I guess my friends during their opening remarks, we need everybody to be on board to be able to tackle this terrible type of criminality. If they can do more, we're working side by side with them. Again, we're dealing with different jurisdictions, Canadian regulation, legislation. We're dealing also with foreign companies, the rise of social media, etc. So really it's to everyone, including tech companies, government, like we said, school and other stakeholders. The police, law enforcement has a key role, a pivotal role to play in that fight against child exploitation. But it's definitely everybody else, including tech company, needs to and work with us to address this issue. I don't know if you want to add that. I mean, I can certainly add when it comes to electronic service providers, so social media platforms, any internet service provider, they're a huge part of the solution. And again, it is a community issue, and they are a part of the community. And certainly there is a responsibility there for them, just as there is for all of us, to do our part in this fight against child exploitation. We have great relationships with many of these electronic service providers, and without them and their cooperation, we wouldn't be able to get access to the evidence that we need to be able to identify and rescue kids. Is there room for growth in those partnerships? 100%. And that's something that we continue to work towards. Thank you.
Hi there, I'm Catherine, a reporter with the Canadian Press. You mentioned, this question go to anyone, you mentioned that there are ongoing investigations. I'm wondering if you have any estimates of how many are ongoing and if you're facing any obstacles in completing them. So as of yesterday, I'll speak just at the national level, and I'll let my colleagues follow up if they want to. 395 as of yesterday that are ongoing. As you can imagine, with the amount of device seized and investigation that took place in the last 2 weeks, that's going to create, once the forensic and, it's not these investigations are ongoing, that will generate likely more evidence, and we will be able to identify more children and offenders. Yeah, again, I would add to that. As a part of the investigation, obviously, we seize many devices, and we have to analyze and investigate those devices, which takes some time. And so often, additional offenses or additional victims will be identified through the examination of those devices. And so what we have today is just the results of the first 2 weeks. What you would see come in the next 2 weeks, a month, is going to be in addition to all of those offenses, victims identified, and charges laid. Thank you. And I'm wondering if you can share if any cases have gone to court and how those processes are going. I can say for Project Steel, cases have not gone to court yet, other than perhaps some bail hearings, but nothing's actually proceeded through the courts from Project Steel at this point. Thank you. Thank you very much. We will now go to MS Teams. Nous allons maintenant aux questions en ligne sur MS Teams. First off, we're going to go with Mary Wolf. You have the floor. Hello, sorry about that. I was having problems unmuting my mic. Can you hear me all right? No problem. I wanted to ask you, you said this had an international dimension. Can you tell me if the children you've safeguarded are Canadian, or is it, are there children from other jurisdictions, countries, even the developing world? So they're mainly Canadians. We have a small number from other countries, but because the investigation is ongoing, that's all I can disclose at this time. But we're in contact with our foreign partners for some of these files. And the other question is, on the devices that you seize, are these images scraped from the dark web as well as the platforms that you mentioned earlier? And could you give us some idea what kind of platforms you're talking about? I mean, is it TikTok, or where are these images appearing? Yeah, so when it comes to which platforms are we investigating, there's no specific platform, and there's really no trends necessarily. Wherever the kids are is where you'll find the offenders. And so if you have a platform where kids are, then likely you will also find offenders there. So that's kind of just a general rule for us when it comes to investigating these things. One platform is not necessarily worse than another. Your question about dark web and images scraped from the dark web, when it comes to analyzing forensically the devices that were seized, you never know exactly what you're going to find there. And so our path to seizing those devices came through reports made by electronic service providers, so your social media platforms. But when you actually analyze a device seized, you could find all sorts of stuff on there from all sorts of parts of the internet. Yeah, the only thing I would add is it's same for the NCECC. We don't target specific platforms. We're the central point of contact for all sources and platforms when there's complaints or referrals involving Canadians, victims, or offenders. So we really investigate every single referrals. I mentioned over close to 120,000 referrals last year. And so we look at every single one of them, we triage them, we investigate them, and then we follow up with our partners domestically and sometimes internationally. So. All right, thank you.